Wakurugenzi najua kwa Diastories huwaga naanza na kabore fulani hapo, lakini for hii leo mtaniruhusu tu nisipige hiyo kwanza. Nimekuwa nikipata maswali mob sana wasa wakiniuliza, Jo Mkurujo, mwaka imesonga inaenda kuisha, hatuoni kitu in terms of event ya kufunga mwaka, ulitease pale sinema fulani kidogo, hatupati updates kunaendaje nini. So nikasema okay, wacha tu nipatiane na nitaambiana for the next couple of episodes just in case mtu akimisi anaweza ipata kwa hiyo episode nyingine. Well, the reason why this year tutakuwa na any event ni juu tulikaa chini mazee tukapiga hesabu za hiyo project yetu ambayo tulikuwa tumetease, what the health, na hesabu figa ilikuja pale ilitushtua kidogo man. Now atushtuki juu ya how we are going to raise that money. The mali tunakiwewe kiasi ni how to return it. Juu wale wamekuwa na sisi for the longest mnajua how we do it. Waga tuna crowdfund, tuna get do kutoka kwa nyinyi kama investors. Then once the movie premieres 10 months after tumeingia kwa contract, tunarudishia wasee na percentage. But sasa figure ya what the health imeenda juu sana mazee. Tukasema before tuingie, wacha tukuwe sure kabisa 100% ya kwamba tutaweza kuuza na turecoup hiyo investment yote. Ndio tusianze kuambia lenders hapa kumeenda kukakua, hakuna mtu utaka kusikia stories. At the end of the day ni biashara kama ingine yoyote. So wacha tusiingie tu blindly. But not for long, as soon as tumepata way forward vizuri, tumejua exactly vile tutarecoup investment yote, we will definitely come back to you. So for this year, naomba mtuie radhi, wacheni to support other creators, but next year tuko ndani sana. Sasa yes, mambo iliwasili iko hapa. Marvin kwa sana, matisho pia zilikam. In fact next episode nitaonyesha t-shirt ya navy blue kwa the next headline hitters. Nilisahau kuipigia debe, mtaiona navy blue fulani faded hivi, ni design. Bas mchukue. So wale watu walikuwa nalia t-shirts zimepotea, ziko, ingieni pale mchangamkie. Beanies ziko, ingieni pale mchangamkie. mkurugenzi.co.ke. Sasa bas nimemaliza soko, wacha tuingie kwa hekaya ya leo. Twende kazi. Wakurugenzi, before I get into the story, allow me to remind you about the Sendwave wallet. Sendwave wallet is a digital wallet that enables you to send and receive money instantly in form of digital dollars. Si stability ndio kile tunatafuta sisi wote. The US dollar is very stable. Also, Sendwave is available in over 120 countries, meaning you can be able to withdraw your dollars in any of those currencies. Kama uko Kenya unaweza cheza na M-Pesa, watu wa Rwanda, Uganda, Tanzania, you name it, sorted 100%. Icing on the cake, sending and receiving is fee free. So whether you're sending money back home, supporting a friend, gifting a girlfriend, Sendwave has got you covered. It's simple, it's fast, and it's secure. Kwanza this holiday, make sure you share some love with your friends and loved ones. Let them experience the marvels of the Sendwave wallet. Au sio? Bas, usipitwe na wave. Download Sendwave today. Link iko kwa description guys. Au sio? That's what's up. Twende kazi. Wakurugenzi! My man, Mkurugenzi Diastories kama K. Na leo mazeju nishamaliza na mambo ya soko, nataka niingie tu straight into it, lakini mtaniruhusu kwanza nigonge funda la juice.
Very nice. Now, wakurugenzi, kuna mambo inaendelea hapa chini, hapa nje, na to be really honest, haifurahishi hata kidogo. It is so sad when Kenyans are selling other Kenyans to go out there and literally just die. Wase wanatolewa hapa na Wakenya wenzao in the promise of, greener pastures huko, then wanafika nchi za ng'ambo, wanadiscover wameenda kuuzwa, wameingizwa utumwani, wanaenda huko kufanyishwa kazi za maajabu, wengine, it's just so bad. Na historia leo nataka tu ni highlight the plight of a few of us, some Kenyans ambao wamefungiwa kule nje in a proper textbook case of what I call tiger kidnappings. Tiger kidnappings ni zile kidnappings ambazo watu wanachukuliwa by force waende wasaidie watu kufanya criminal activities kwa nchi zingine za ng'ambo. Alright? Now, wangwana, the year 2021, as we were coming off that COVID era, kuna jamaa wetu alikuwa ameng'ang'ana kutafuta shughuli sana. Alikuwa amemaliza shule pale, but kidogo kazi haiko forthcoming, maisha impeleki vizuri. Huyu mwenzetu hakuwa na wazazi, so alikuwa anareiziwa tu na relatives hapa na pale. Imefika mahali hata relatives kidogo wameanza kuchoka. Ameanza tu kung'ang'ana kivyake, at least just to make a living. So as jamaa ng'ang'ana, hii thought ya kuenda kutafuta kazi diaspora, of course, ni thought inamgonga sana. But kulikuwa na problem. Anytime akienda kwa wama agents ambao wana connect watu na hizi kazi za majuu, kuna fees anaitishwa. Mara tupatie 200,000 tukupeleke sijui wapi Uarabuni, tupatie na hii pesa hana. 200,000 mtu mazee hata kazi hana, anatoa wapi? Na it's also important to note that huyu jamaa akona disability kidogo tu, mkono yake kidogo waga haiko sawa sana. But haimsimamishi kufanya kazi. Ako tayari kabisa kwenda kusukuma wera huko nje. But I don't know, na feel ni kama bado kuna ka discrimination kako wakati watu wanatafuta kazi, especially in the country. Mtu akiona wewe kidogo uko na ka disability kadogo, anaona wewe hii kazi utaweza kweli? Unashindwa, na hii kazi hata na apply inahitaji akili more than inahitaji mkono. Sasa nini mbona tunasumbuana? But anyway, haku give up, akasema ataendelea tu kutafuta until ile wakati kabisa ata ascertain yenyewe kitu imekataa, wacha tutafuta plan B. Then something happens. Akiwa tu ana peruse Facebook one fine afternoon, anakutana na post. Hii post ni our agents. Kuna agent ako hapo ameambia watu ni aje, niko na kazi ambazo ziko in one of those Asian countries. I think ilikuwa Bangkok, ni capital ya wapi? Thailand. Ilikuwa Thailand kule, na wanatafuta vijana ambao wanaweza sukuma kazi kwa different sectors. Watu wa security waende security, machef waende machef. Well, ni area inakuwa na shughuli watu wanaweza piga. So akaona okay, wacha niulizie tu, najua wataniitisha pesa, but it doesn't hurt to try. Wacha niulize nione kama naweza bahatika hapa. So aka-inquire pale, akawarushia ujumbe, akawaambia ni aje, naitwa XYZ, natoka area za Mombasa, na nimeona hii advertisement yenu, nilikuwa tu na inquire nione kama maybe naweza bahatika niingie kule nipige wera. Na wale majamaa wanamwambia, kazi safi manze, umefanya fiti ku-inquire juu it's true, tunatafuta wase. How flexible are you? Wewe ni mtu unaweza? Akasema mimi hakuna kitu imeniweka hii Mombasa, mimi mkinitolea tu form mimi naenda. The reason why hata sijatoka ni juu kila time nikiapply naambiwa nahitaji 200,000 kufanya sijui nini. Sasa ningekuwa ni mtu naweza afford 200,000, hata ningekuwa nashughulika kuapply hizi kazi kweli. So jamaa akamwambia ina mambo, usiogope mambo ya sijui nini, wewe unaweza jifikisha hapa Nairobi. Naweza taka sana kuja, lakini hata ile tikiti nauli tu ya kutoka Mombasa kuja Nairobi inanisumbua, lakini wacha ning'ang'ane nione nikipata tu hivi nitakuja. Akamwambia ina mambo, wewe tafuta, ukifika hapa tutakubrief. So jamaa akaanza kutafuta fare, na hii fare inatafutwa ni 1500 tu, si ati anatafuta 10,000. Kupata 1500 inachacha deadly.
2 days later they call him back. Ni aje mtu yangu? Unakuja kweli? Akawambia Aki, believe it or not, hizo siku 2 nimetafuta, hii imekataa. Yani sina kabisa. Wakawambia okay, no problem. Wacha tutakufacilitate vile utakuja. At least usikose nini? Usikose interview. Afadhali ukuje ujaribu, ikikubali tujue vile nini kutoka hapa, kuliko ukae huko na kumbe wewe ni mtu ungefaa kuwa umeenda. So wale majamani wazuri wakamtumia 2,000 shillings. 2,000 akapata, akawambia basi ya usiku immediately natoka nayo. Kesho asubuhi nitakuwa hapo. Usiku night bus alikuwa shaingia, akapata ni ile 1,500, akalipa, akabaki na kasotana kake kwa mfuko, Tekengori mpaka wapi? Mpaka Nairobi. Kufika Nairobi akadirectiwa mali ofisi iko, akaenda akaingia, wakaongea vizuri pale, wakasalimiana nini, akaambiwa sasa any moment wale ambao wanapatiana hii kazi watataka kuongea na wewe. Usiogope, usiwe na nini, unaweza kujiexpress na Kiingereza. Bas watakuuliza tu maswali rahisi, wanataka tu kuona proficiency yako ya Kizungu. Kama uko sawa Kiingereza, mambo kwisha, utakuwa uko sawa. Jamaa akatulia pale na akangojea, na ukweli ikakuwa ni Zoom call. The other side kuna jamaa ni wa asili ya Kichina. Ndio ako on the other side, anawauliza maswali. Kafika tani yake, akakaa chini, akaambiwa ajiintroduce. Wewe jiintroduce tu. Maisha yako until this time ni nini huwa unafanya ni nini, na jamaa akajiintroduce vizuri sana. Wakaelewana sababu anaongea English ambayo ni understandable. Na the guy was impressed on that other side. Akawambia sawa, ina mambo, tulia, we'll get back. Immediately after the interview, the agent ambaye alikuwa amemuita akamwambia sasa niko sure hujakuja hapa kwa shughuli ya kwenda majuu na hauna the bare minimums, vitu kama passport nini. Akasema hizo ndio vitu za kwanza nilitafuta, sababu kutafuta kazi nje ni kitu ilikuwa priority kwangu, so lazima ningejipanga na vitu kama passport, hata niko nayo hapa. Very nice. Hii passport ni wachie. The reason why unaniachia passport ni just in case uko umepita interview tu inaitwa kufanya nini, visa yako, to apply visa yako mbio iwekwe kwa passport, bas ukuje uelekee wapi? Uelekee Thailand. Okay? Sawa. Akapatiwa fare ya kurudi Mombasa, angoje visa whether anapata ama apati. Akiwa anapata sawa, atakuja. Akiwa apati, wale wataweka tu passport yake kwa, hata kama ni Fago Kuria, pelekwe kule apate. Now, amefika tu hivi Mombasa, ajatulia, anapata simu. Si alitoka na basi ya usiku kutoka Nairobi. So amefika Mombasa, sasa ni the following day. Mchana hapo anapata simu. Anaambiwa mtu yangu, you're in luck. Believe it or not, wewe ni mtu unapiga safari moja kwa moja mpaka wapi? Mpaka Thailand. Okay? Sasa kuna pressure. Unafaa utoke kesho kutwa. Na for you to make it kesho kutwa, inamaanisha kesho inafaa ikupate Nairobi. So kuja Nairobi tumalizane, bas we mambo ikuwe sawa. Jamaa akasema say less, naja. Immediately ni kurudi tena, si ametumiwa pesa ingine sasa ya kuelekea Nairobi. Akaenda kwa basi, akachukua basi tena, akafika Nairobi jioni. Okay? So jioni akalala. Walienda wakampeleka kwa lodging fulani kako huko OTC downtown. Hizi ma lodging za punch sotano. Akaingia akalala vizuri, akatulia. Then wakambrief kila kitu, hawa ndio mtaenda nao. Akashikanishwa hapo na jamaa anaitwa I think James, kasichana kanaitwa Irene. Pale kwa interview kuna mjamaa walipiga interview na yeye, alisema ni from the accent angetel he's Kalenjin, but huyo jamaa hakumake it. I think in terms of communication hakuwa fiti sana, English ilimtatiza kidogo, so hakuweza kumake it. And I can tell the fact that the Kalenjin guy did not make it ilimkwaza, like niko sure alirudi Kalenjin land akisikia vibaya sana. Kumbe ametoka kwa midomo ya mamba, ni vile hakujua yani ametolewa. Anyway, so huyo hakumake it, but mrembo anaitwa Irene, jamaa anaitwa James, na sasa awagae awali walichukuliwa. So wamekutanishwa kule, kila kitu iko sawa, wamepatiwa mpaka nini, tikiti za kuenda. So itinerary inakaa namna gani? Wanafaa wachukue ndege pale JKIA, iwapeleke moja kwa moja mpaka Bole International Airport Ethiopia.
Bole International Airport Ethiopia, hapa Nairobi wanatoka saa 10. Bole International wanafika saa 12 sababu Ethiopia is only 2 hours from Nairobi. Kutoka hiyo saa 12 watapiga layover hapo ya 4 hours, then wachukue ndege nyingine ambayo itawasukuma mpaka Bangkok. Waga I think it's an 8-hour flight. Hizo area zao ni Far East, ni mbali. Far East ama ni Southeast Asia. Waingia wapi? Bangkok. So itinerary iko sawa, wako fiti, kila kitu yenye wanahitaji wako nayo, passports wamerudishiwa, ziko na visa ya kule, kila kitu iko sawa kabisa 100%. Actually Bangkok inakoga na visa kweli. I think sidhani huko wanasumbuanaga na hizo mambo za visa. Anyway, so wakakuwa wako tayari, wanangojea nini? Departure. And the day came. Mara hiyo ni kutoka mida ya saa 7 hivi kuelekea wapi? JKIA. By saa 8 washaanza process ya check-in nini, wameenda wametulia. Saa 10 ndege imetake off kutoka JKIA mpaka wapi? Bole International Airport. This is sometime in 2021. Okay? Pale Bole International Airport wanaanza kunotice kitu. Anytime watu wako tu mahali lazima wapigwe mapicha. Okay? So wakiwa JKIA, ule agent ambaye amekuwa akiwashughulikia, si ndio aliwapeleka, amewapiga picha. Akawaambia kutoka hapa nitawa handover kwa mjamaa ambaye anawaokota ule upande wa pili wa studio, ambaye ni wapi? Bangkok, Thailand. Kuna mchina atawaokota hiyo side, mtakuwa mna communicate na yeye. So anytime kuna communication, make sure mnaniambia mimi na mnamwambia nani? Yeye. Okay? Sababu mtakuwa kwa mikono yetu sisi wawili. Haya, picha wakapigwa JKIA. Na si wakaondoka, wakaingia Bole after 2 hours. Waka-communicate, wakasema ni aje? Tumewasili wapi? Bole. Na the same message wakaituma kwa ule mchina ambaye anawangojea Bangkok. Kidogo wanaambiwa hapo mahali mko, jipigeni picha mtume. Wakajipiga picha tena hapo. Wakatuma picha kwa huyu agent hapa Kenya na wakatuma picha kwa the same guy wapi? Bangkok. Haya, wakatulia, layover ya 4 hours ikaisha, ikafika time ya boarding. Wakaingia sasa ndege ndio wapige second leg kutoka Ethiopia mpaka wapi? Bangkok. Wakiwa pale wakaambiwa pigeni picha ya kwa certain mko kwa hiyo ndege ukweli. Ndio ule jamaa asianze kukuja huko apate kumbe hata. So they felt it was a bit weird, but iko tu sawa. Wakapiga picha, wakatuma kwa huyu agent hapa Kenya na wakatumia yule jamaa kule wapi? Bangkok. And waka take off without any incident. Kila kitu ilikuwa sawa. The journey was very smooth and they touched down at Bangkok sometime the following day. Sababu unajua ukienda towards the east unaendaga ukigain time. So by the time unafika huko muko kesho, siku imeenda deadly. So akafika pale, kila kitu iko sawa. Of course lazima wapige zile picha tena. Wakapiga picha. Then wakatulia hapo, wafanye nini? Wachukuliwe. Hawakukaa sana pale, wakapata a certain gentleman. Amekuja pale, akona placard, ikona majina zao pale, wakamuona. Jamaa akakuja akawalaki vizuri kabisa, wako sawa na akawatoa nje ya airport, akaenda akawaeka kwa Ford Raptor. Derek, weka picha ya Ford Raptor hapo waone. Ford ni gari ya nguvu. So wakaekwa kwa Ford Raptor pale. By this time kasiku kameenda kiasi. Wakaambiwa mazee, karibuni sana Bangkok. Hapa mambo iko sawa, kila kitu shwari, tunafurahi sana kuwaona. Mtakuja tu mpige kazi kama kawa, mtengeneze pesa yenu, msaidie nyumbani. Okay. Kitu hatukuambia ni kazi yenyewe si ati iko hapa Bangkok. Tutapiga safari kidogo. Na sababu hiyo safari ni mrefu kiasi na nyinyi ni watu mmetoka even farther. Siwezi imagine wana after hiyo kuchoka yote tena ni wa subject kwa safari ingine ya hours kwa barabara, hakuna haja. So kile tutafanya, nitaenda ni wa check in kwa hoteli. Muingie pale, mpumzike, mkule shower safi, mkule fiti, mlale, then kesho asubuhi tuanze safari ya kwenda mahali mnaenda kupostiwa kazi. Okay? Sawa. Ama jamaa wako kwa Ford Raptor mazee wanasikia fiti, yani hey, this is the life here. Must be really nice. Wakatolewa hapo, wakapelekwa kwa 5-star hotel in Bangkok. Yani ukijana hajawahi ona kitu kama hiyo. Unajua pale Nairobi aliingizwa kwa hoteli ka 500 ka lodging. Mahali slippers hazifanani, zimekatwa hapa mbele letter V.
Huku mazee mnavaa zile vitu fluffy, yani slippers ni zile fluffy, unapigwa mpaka robe iko na logo ya hoteli hapa, yani it's the life. Hoteli iko pale, ni buffet, mnakula kile mnataka. Wakajiambia tumepona guys, we are in business. So James, Irene na huyu jamaa wetu wako hapa wanasikia poa deadly, na wakajibamba, wakakula, wakanywa na wakalala kwa hoteli ya kifahari. The following day wakaingia, wakagonga ka breakfast pale, then wakatoka back into the Ford Raptor na wakaanza safari. I think hata walinunuliwa tu snacks sababu jani ilikuwa ni mrefu kiasi, but gari ni comfortable, kaende sana. Wanaenda sightseeing, wakiangalia mandhari huko imekubali. Hizo country wamejipanga bana, huku kwetu sijui nini inatusumbua. Anyway, wacha nisiingie siasa. Sasa these guys proceeded to drive for hours. I think 3 hours wana drive tu, but the scenery is beautiful. Like, wakimaliza manyumba fiti ni ma areas na katu poa, yani iko tu sawa. Then wakafika place, did they meet the cops first ama did they eat first? I think walifika place wakapata cops. Hao cops wakakam, wakaangalia kila mtu pale, wakachukua identification zao, passports nini, wakachukua, wakacheki, wakaconfirm okay kila kitu kiko sawa, wakawarudishia passports na wakaflag off gari iendelee. Na jamaa akaendelea kudrive. Huyu mwenye aliwachukua airport, huyu jamaa wetu wa story, Irene ako hapa nyuma na James ako hapa, na wakaendelea. But now they started noticing something. Before wafike kwa huyu askari mwenye aliangalia documents, everything kurudi nyuma mpaka mahali walianzia safari, it was beautiful. Anytime wakiona flag walikuwa wanaona flag ya Bangkok, ya Thailand, ilikuwa inakaa tu poa. But after huyo cop, hii territory wameingia, the flag imechange, then hii place ikaifiti, inakaa ni kama tu huko Kilifi ndani, unajua huko mali ama Ukambani huko ndani mali inakaa tu yani nothing much happens here, but iko tu sawa. Jamaa akawaambia tabidi, because kutoka hapa tuko na another like 1.5 hours ya kudrive, hakuna haja tuende na ubao, tutafute place tukae chini tukule. Wakashuka, wakaingia place, but sasa round hii inakaa ni kibanda, si nimewashwa ni place iko remote. Wakakula fiti hapo, but they started noticing something. Jamaa alikuwa very friendly, akiwatoa kwa airport anawaonyesha area, yani very like he's like a proper tour guide. Ako tu sawa, but now his demeanor imechange. So sahi hawaambii vitu kama before alikuwa anawashow na upendo na nini, sahi anawaamrisha. Tunafika hapa, tunakula, tunatoka sawa. What has changed? Wakaingia, wakadishi, wakatoka, wakaingizwa kwa gari na wakaendelea. The more wana drive, the more wanaanza kunotice police presence. Now police si police, wako in military attire. Na hii military attire si ile military attire yenye the state military wanakuwaga nayo. Hii inakaa kitu, this is either a rebel group ama ni cartels. So hawa ni security wa cartels, wanakaa tu wasetua, there's something off about our macops, na wako kila mahali, wanakaa militia men. So wakaendelea, then all of a sudden wakafika place. Kufika place wakadiscover kuna matrucks zinakaa, hizo military trucks, lakini si za gava. Wanaweza telizi, I know kuna kitu iko off hapa. Jamaa sasa ni kuamrisha, haya kila mtu akanyage chini, oya rada. So wanashuka, wanashindwa ni nini manze. So wako hapo wametulia, ni wageni, hawaelewi kunaendaje, but wakiangalia wanaona other people like other nationalities wamebanduliwa mahali. Wanaona wa Bangladesh pale, wanaona Wahindi kadhaa, they can see a few black people. Wakiangalia wanaweza tela hawa wanakaa wametoka West Africa. Kuna vile tu West Africans ukaa, na vile wanakaa hata hawa wako confused kama sisi.
something is definitely off here. So wakianza kuongea wenyewe kwa wenyewe, ndio wanaanza kudiscover vitu. Juu jamaa wetu mwenye story alirusha message wapi? Kwa ule agent wa Nairobi kumwambia, mbona vitu zinakaa zinabadilika hapa? Kidogo ana discover haoni profile picture ya jamaa. Hii message yake haikui delivered, akadiscover amekuwa blocked. Anauliza Irene na James hapa, ni mimi nimeblokiwa ama kuna shida ya network hapa? Irene anawaambia, mimi hata nilinotice tukiwa kwa gari. Juu after tumetoka kwa hoteli nilitry ku reach out huko, nikadiscover ni kama niliblokiwa. Messages go through na tuko tumeingia hii territory ya funny. Tulikuwa bado huko place kusupu. I think hawa wametu block, wametupeana. Wadau, sidhani there is anything good that will come out of this. So ikakuwa sawa. Wacha wangoje, waambiwe, wapangwe. Kidogo majamaa wakatokea, wamejifunika hivi, mabalaklava ziko hapa, wanaka wale mapolisi wa border patrol. Kila mtu passports. Wakapeana passports. Hawa sasa waongei kwanza kizungu, wanaongea hiyo lugha yao. So ni actions tu zinafanya unajua ni nini umse anadai. Kidogo azima passport zinachukuliwa hapa. Ule jamaa aliwaleta. Si wanamuona akiingia tu kwa pickup Ford Raptor yake. Anaiwasha, ana reverse and he takes off. So anashindwa, hakuna hata atuambii kitu. Huku ni wapi? Like zero, hakuna kitu tunaambiwa. Wakabandoliwa. Join the group pale, kila mtu wakaenda wakaingizwa pale, but wanakaa pamoja, hakuna kuachana. So wakiwa pale, jamaa moja akakam. At least this guy alikuwa anaweza ongea kizungu. Kakama akaongelesha Kilami, akawaambia, now I want to separate you, ladies this side, men this side. Wase wakatawanyika hivyo, ladies wakaenda hapo, na it is at that point that yeye na James wali separatiwa na Irene, sababu Irene alienda kwa ladies, wanaume wakaenda side moja. Wakaambiwa hapa ni were inakuja kupigwa. Na mtu wale akijifanya mjanja, ukianza kukaa ni kama upendi vile tunapiga shughuli yetu hapa. Pole mtu yangu. But ukipiga shughuli yako vizuri, tupende kazi yako, hatuna haja ya kukaa na wewe milele hapa. Sisi hatuko kwa business ya kukaa na watu. Sisi tunataka watu wanakuja wanapiga kazi, bas. Sawa. So in groups of 20, mnapanda lori. Mnajihesabu 20 lori, 20 lori. So James na huyu boy wetu wa story wakajipata kwa lori moja, wameingia. Irene, that was the last he ever saw of Irene. To this very day. Na tunaona nawaambia ni story ya 2021. To this very day, hajui whatever happened to Irene, kama aliwahi rudi ama he has no idea. So yeye na James ingizwa kwa lori, anza safari ingine. So they start to traverse huko, wanaanza kutoka huko vichakani, wanaanza kujipata kwa place inaka like an urban area. Kidogo wanaanza kuingia kwa some very posh estates. Anakam kufind out later, hizi posh estates walikuwa wanapitia ni hawa macartel guys wanaishingi huko. Juu walikuwa wana drop a few of them. Then the rest wakaenda wakaingizwa place inakaa Inda. Unaona vile Inda inakuwa na go down. So wakaenda wakajipata place inakaa hivyo, but the walls are so high, imefunika mpaka ile go down. Yani hata uoni fiti until uingie ndani ya compound ndio unaona exactly huku ni wapi. So wakaenda wakaingizwa ndani ya compound. Wakashukishwa kwa malori, then wakaanza kupelekwa tour ndani waone vile shughuli zinapigwa huko. Hawa sasa walikuwa wanaingia ndani ya space hivi, kama ni go down, wanapata wase wako kwa computers. Manze hakuna mtu hata mmoja anainua kichwa kuangalia ni kina nani hao wamekaa. So wanashindwa kwani ase wako devoted aje na hii kazi, hata waangalii juu kuangalia si ni kina nani, au wako tu wera. So kila mtu anaenda akipatiwa mtu wake. Wewe huyu ndio mtu wako, shikana na huyu. Sasa huyu ni mwenyeji, wewe ndio mgeni, shikana akufunze kazi. Wewe ni wa huyu. Boy wetu akashikanishwa na Mnaija. Akaambiwa kaa na huyo, akuonyeshe kazi. Anakuja kukaa hapa chini kwa kompyuta, ana notice kuna mawaya ziko hapa chini.
Nigeria mazee anamwambia usijaribu kukanyaga hiyo waya, hiyo ni stima, hiyo inakuaga na kazi, na kazi yake utaiona tu baadaye. Akashindwa ni nini. Number 2, ana notice hakuna mtu kwa hii area ako na body, wote wamekata. Na anaweza teli kukata si ya kupenda, si ati ni watu wako na diet. Hii ni diet ya kulazimishwa. Hawa sawa kulifiti, wako tu vibaya. Unajua unaweza tell mse anaumia, ukimwangalia tu face na body yake unaweza tell mse anakula ngori hapa. But akajambia ni sawa. Akakaa chini, Nigeria akampiga orientation. Akamwambia sasa, mtu yangu, hapa umeingia mtaa hatari. Wacha tu nikuambie. Hapa ukijaribu kukosea kidogo, hii waya stima inapita hapa ni ya kuku electrocute. Hizo ndio punishments zinakuaga hapa za watu ambao wanakiuka sheria. Okay? So what we do here, waga tuna defraud watu through the internet. So wewe, kazi yako ni kuidentify watu 5 daily wenye tunarusha. Tunawapiga na mambo ya carding, tunawapiga hizi ma credit card fraud, hizo tunawapiga na kuna vitu zinaitagwa gift cards, ziko hapo Facebook sana. Mkijipata mmeclick hizo vitu za gift cards, mtaona fire. Hizo ni hao watu wanajaribu details zako wanajaribu kuzifish. Unaweza pata mtu anakuuliza email address yako, aone kama atapata password nini, kidogo kidogo amepata vital information yako, kidogo kidogo unastukia account yako huko imebadilishwa sijui nini. So hiyo ndio kazi yao wanapiga. Na kila mgeni, these new ones wenye wamekuja, wanapatiwa targets ya watu 5 daily. Lazima tukufungulia account yako ya Facebook, then kwa hiyo account yako target 5 people from your country, from wherever, but usiguze the West, usiguze Europe, US. Au ni watu wako advanced in terms of tech, wanaweza kuja kutuwai hapa. Shika wa Afrika wenzako, ingia huko India. Unajua ma third world na ma second world, cheza na hao. Hao mabigi wachana hao. Usipofikisha target yako ya watu 5, mtu wangu wa ukuli, unapigwa stima hapa na unalala njaa. Watu hapa umelala ubao deadly hapa, ndio kwa maana wasawa nakaa hivi vile unawacheki. So we makinika, lani kitu mbio, otherwise utakula tabu sana hapa. Wangwana, hapo ndio jamaa wetu alianza maisha ya 2 years kwa hii operations za watu. Akiwa huko ndani ndio ana discover he is no longer in Thailand territory. Ameingia a small country inaitwa Myanmar. Myanmar zamani ilikuwa inaitwa Burma, but wali change jina from Burma to Myanmar. Hakuna country inapiga utapeli kama Myanmar sahi. Na hiyo ndio design wana operate nayo. Hawapigi hao wenyewe, wanachukua watu from other countries in the guise of kujeni tuwapatie kazi. Then mkienda huko mnachukuliwa, mnafanya hizo kazi zao. Mnaweza piga watu through bitcoins, mnaweza piga watu na hizo stories za gift cards, mnaweza piga hii carding, watu wanapiga hapa siku hizi. Hiyo ndio shughuli hasa wanasukuma. So jamaa kaanza maisha yake hapo 2 years ya kunini. Manze saa zingine anakosa target, anakula viboko, anapigwa stima. Yani it was chaotic. At some point akapoteleana na James. Aonagi James, ajui James ako area gani, but aliendelea tu. Na for some reason uboy wetu alikama kakuwa diligent na hii kazi, mpaka hao wase wakaanza kumpenda, like the cartel guys. Alikama manze wakampenda mpaka walikuwa wanampatia gadishi. Watu wengine wakikula once a day, yeye anaweza pigwa hata 3 meals a day, sababu anajua kuwatandika deadly. Aliniambia, Mkuru, hata wewe ukakaa mbaya na mimi naweza kuvuruga mbaya. Nimeivishwa, na sikuivishwa kutaka, ni training ambayo nimepitia kwa mikono ya watu. Ni hatari. But those guys are ruthless. Ase ni hatari. The things they do to people inside there. Let me tell you an instance hapo. At some point when he was relatively new, so amekaa hapo kama miezi kadhaa. Yes, OG, but bado ni mgeni. Akimaliza shughuli, alikuwa gana anatoka, na alikuwa gana anatoka among the last people. Watu washamaliza, washaenda, juu ni diligent tu, anataka kufanya vitu extra hapo nini. So alikuwa anatoka among the last guys. So ali notice every time akitoka, kuna karuta kipitia, anasikia kelele ya wase wanalialia. Anashindwa ni nini ina happen huku. But not my monkey, not my circus. Haya, naenda shughuli zake. Siku ya pili tena same. Siku ya 3,
curiosity kamwai jo, akajiambia you know what, nikisikia hiyo sauti tena leo nitachungulia nione nini ili happen ina happen huko. So as anatoka on this particular day, anasikia tena sauti, wase wanapiga nduru huko, wanalia. Akasema since hakuna mse ananiona, hebu acha nichungulie nione nini inaendelea hapa ndani. So akaenda akafungua mlango kiasi, akachungulia. Wadau, that is the last thing he remembers. Aliamka a couple of days later akiwa amefungwa mkono na nini na kitambaa. So wenzake ndio wanamwambia exactly what happened. Okay? So jamaa vile alitoka shughuli yake, akasikia kelele pale kwa hako ka area, akaenda akafungua mlango kuchungulia. Hakujua anachungulia mahali ambapo wale watu ambao wameshindwa na kazi, sababu unajua kuna watu wanaletaga huko na wanashindwa na kazi. Ukishindwa na kazi haurudishagwi nyumbani, sababu ndio ufikishwe hiyo country, hao watu wamespend pesa. Kwani wewe unafikiria huyu jamaa alitolewa Mombasa aje? Hakuna mahali alitoa hata shilingi. Walikuwa wanamtumia mafea, wanamweka kwa ndege, hoteli ya kifahari, magari deadly hadi unafikiria nani anagharamia hiyo yote? Si ni hao makatel. So ukishindwa na kazi tukurudishe. So tumefanya zero work. Haiwezi. So what they do is wanakufunga mikono, wanakufunga miguu, wanakuweka kwa table na wanakukata tumbo, wana harvest zile organs ambazo zina kazi, zinaweza leta pesa. Wanaenda wanaziuza, wanajirudishia pesa yao, wewe wanaenda wanakutupa mahali wanakutupa. So wale watu ambao walikuwa wanatoka hizi countries ambazo watu hawawezi ongea kizungu vizuri, walikuwa wanapata tabu sana, because kuconvince mtu mazee na kizungu inakuchachia pale ni noma. So most of them walikuwa wanaenda huko kwa organ trafficking, wanatolewa parts. So hii room alienda akachungulia, ilikuwa ni mtu anatolewa, na unajua hawana ati anesthesia na nini, unatolewa live kavu. Wewe unafungwa tu mikono na miguu, kisu wembe zinaanza kuingia, wanangoa figo nini whatever. So hiyo ndio room alichungulia, akashikwa, akapigwa mpaka akazima. So that's why hakumbuki. By the way, unajua go through traumatic experiences, mind yako uwaga ina erase hiyo trauma. So ajui ni nini ili happen, but that is exactly what happens. Walimshika, wakampiga mpaka wakamvunja mkono, na wakaenda wakamwacha kwa room. So vile anaamka anapata mkono imefungwa, ni ilivunjwa juu ya vita. Hiyo mkono hata hakuna hospitali, unapeleka hospitali ya nani? Alifungwa tu na kitambaa. So hiyo mkono mpaka leo imepona ikiwa kombo, mpaka leo. Na akarudishwa wapi? Kazi. But despite hiyo tabia mbaya kidogo alifanya hapo, pale kwa kazi si nimewambia ni hatari. Alipiga hiyo kazi na yani deadly, mpaka wale wasio wakaanza kumtrust nini, wakaanza kumpatia gaturi words, wanampatia dishi hapa na pale nini, yani akakuwa mtu wao kabisa. Now that was an advantage. Why? Because ukishakuwa wewe ni mtu ambaye wanakuamini, kuna responsibility wanakupatiaga yenye haipatiwagwi anyone, mtu yoyote. Hiyo inakuagania the selected few. What is this responsibility? News isha spread world over ya kwamba watu wakienda hizi country, Bangkok, Singapore, Malaysia, waga wanajipata wameuzwa as slaves huko. So citizens wa these other countries wameanza kuogopa majob za huko. Wakisikia kazi ni ya Bangkok, sijui nini, hawataki. So inafanya hao watu, the cartel guys, wanaanza kupata tabu sana kufanya nini? Kupata recruits. So what do they do in such a situation? Wanachukua the trusted victims. In this case kama huyu rafiki yetu, huyu si wamemtrust, wanamwambia sasa, wewe convince wa Kenya wenzako ya kwamba wewe umekuja kazi huku na imekuwa ni maisha safi, unatengeneza pesa deadly, wewe watakusikiza, sisi hawawezi tusikiza. So huyu jamaa anatuma maujumbe nini, analua watu wanakam. So walikuwa wanachukua the trusted people kufanyaga hiyo kazi. This guy was one of them. Alichukuliwa akaambiwa itaita watu wakam, na alikuwa anatuma ma-emails mzuri sana, anaweka ma-post fiti sana pale Facebook nini, anaita wase wanakam. So watu wakikam, sababu ni wewe mmekuwa mkiongea nao, wewe unapatiwa responsibility ya kwenda airport kuwachukua.
Unaona ule jamaa wa Ford Raptor mwenye alikuja kuchukua na Raptor, sasa inakuwa ni jamaa wa Raptor, wewe alafu na hao wenye umeleta. Bas hivyo ndio jamaa alipata opportunity ya kutoka kwa hii warehouse for the first time in almost 2 years. Actually I think it was 2 years. Juu aliingia huko 2021, alikuwa anapata mpenyo 2023, so it was 2 years. So akaitwa day 1, akaambiwa ni aje, tumekuwa tukiishi na wewe vizuri sana, na wewe umeona tumekuwa tukikufanyia favors. Si mchele unakula 3 times a day. Hao wenzako si wanakula once, wengine hata wanalala njaa. Tunafanya hivyo sababu tunakutrust, wewe ni mtu wa nguvu, na tunataka hii relationship yetu tuipeleke next level. Lakini kitu ikikudanganya, ujaribu utukosee, ati sijui tusikie umejaribu kuhepa, ni hivyo familia yako hawatawahi kuona ever. Na hii ni country gani? Watajua aje hata uko huku? Au wanajua uko Bangkok? Hii country yetu hata hawajui ina exist wengine wenu. So usitujaribu. Wewe enda assignment tumekutuma, walete hapa na wewe utaendelea kukula maisha safi tukiwa na wewe hapa. Jamaa akamwambia kama kuna mtu afai kuwanyima usingizi ni mimi. Mimi hapa nishatoshea. Ukweli wa mambo ni pengine hata hapa naishi vizuri kuliko vile nilikuwa naishi huko Kenya. So hapa mimi niko sawa. So nyinyi ambieni tu ni lini naingia shughuli basi. Akaambiwa sawa, ka standby, kesho trip ya kwanza inafika. Na good job, umekuwa ukiconvince hawa watu wana apply ndio wanakam. Kesho unaendewa the very first ones. Akashikanishwa na dereva fulani hapo sura mbaya kuruka. Kaambiwa sasa mtaenda na huyu, mchukue wale watu airport. Sasa wewe ndio good cop. Unaona vile nyinyi mkichukuliwa airport tulituma mtu anakaa vizuri na kagari kapoa. Wewe ndio huyo mtu sasa. But huyu dereva sura mbaya lazima mkue na yeye. Ndio mtu akijaribu ujinga, huyu ana deal na nyinyi hapo immediately. Sawa. So sura mbaya ndio huyo na gari. Alafu jamaa wetu wameenda na gari empty juu wanakuja na wasee. Wakafika airport, wakachukua maraia, wakaweka kwa gari, wakawaingiza. Good job. After a couple of days, ikakuja errand ingine. Same guy. Wakaingia airport, chukua maguys, lete. Day 3, another squad ikafika. Chukua sura mbaya, chukueni gari safi, ingieni, leta watu. Akaenda kadeliver wase vizuri. Day 4, hiyo usiku akajiambia walai, nikilala hapa kesho usiku niiteni umbwa. Kesho ndio natoka. Sinishapiga lap 3. Washa ni trust. Kesho is my last day here. Yeah. So akaenda kalala fiti mapema, yani big day tomorrow. Asubuhi akaamka poa, kakula shawa yake fiti. Luckily walifanya makosa. Kwa hizi process za kumtumaga airport, lazima wangempatia nini? Passport. Sababu huwezi tembea huko bila identification. So walikuwa wanampatia passport, akileta wase wanaichukua tena. So saisi wanamtuma aende achukue squad ya 4, wakampiga nini? Passport. Anafungua passport, anapata hii passport yake imekuwa hata ikitumika. Nani amekuwa akivuka nayo? They have no idea. Wanapata iko na mpaka stamps. Hajui ni nani alikuwa anatumia kuvuka, but anyway, ndio hii passport. Mfuko. Sura mbaya ako wapi bana? Ananiweka. Sura mbaya akaingia. Gari ndio hiyo, wakaingia ndani. Passport iko secured vizuri, ametulia, yani haongei hata kwa hii safari. Juu ashajua mimi hii compound sioni tena. Afadhali waniue. Teke wamevuka, wametoka Myanmar territory, wameingia Thailand. Ndio wafinya mpaka wapi? Airport. Bas, wamefika airport. Amefika pale airport vizuri, ikakuwa ni aje? Juu mimi ndio wale wase wanajua, wacha niingie. Niende nichukue hao watu. Si mimi ndio nimekuwa nikicommunicate nao, niwalete kwa gari, we park place fiti, nikishatoka nikuite ulete gari, tuingie, sisi turudi kambi. Sura mbaya akamwambia iko sawa. Iko sawa kabisa, mimi sina pressure. Jamaa akaingia. Ameenda kuchukua nani? Wale wase. Akajiambia kwa moyo, mimi sitakubali wale vijana wakuje kuteseka. Hiyo ni upuzi, sifanyi. So kile alifanya, aliingia kwa entrance ya airport.
Sura mbaya akasongesha gari aende ya park place ingine. Huyu jamaa alienda akapiga kona, akatoka na the same mlango ameingia. Airport sasa huwezi fanya hivyo. Airport ukiingia lazima utoke na mlango ingine, sababu lazima wasearch nini. Huwezi ingia na utoke na entrance, lazima uende utoke na exit. So yeye alikuja akatoka na entrance deliberately. Karao akamsimamisha akamwambia, ufai kutoke hapa, unafaa utoke na exit. Akamwambia, wewe umbwa, natokea hapa, utanifanyia nini? Karao akamwambia, kwani shida? Ni shida, natokea hapa, fanya kile unafanya. Karao akamshika. Hiyo time sura mbaya kumbe ashawekelea ndai pale, asharudi mguu kuja kungojea wasee. Ana discover boy wake anavurugu hapa kwa gate, anashindwa ni nini? Makarao wakakam, wakashika boy wetu, wakamuingiza ndani. Kuna ka holding room waga wanaekaga watu. Ukawa umeingia kwa country yao na papers zako haziko in order, unaingiza go hapo kwa hiyo holding area. Wakamuingiza hapo. Now, kuingia pale, sura mbaya amekam, anaongelesha makops, ni aje? Kuna boy wangu mazee tulikuwa naye na mmemshika, naweza mtoa, kama kuna ngori nitalipa, hata kama ni fine, tumtoe sababu tuko shughuli fulani na tunachelewa. Hizo holding cells ni mob. Wakakama wakiuliza, nani anaitwa XYZ? Hakuna. Wakafika kwa seli yake, nani anaitwa XYZ? Akanyamaza. Hakuna. Wakaenda cell next, wakapiga hiyo lap yote mpaka seli ya mwisho. Wakarudi wakaambia sura mbaya, hakuna boy kama huyo, tumeitisha hii jina, tumeita mara moja, hakuna msichana nini. Sura mbaya akajua hapo kijana ametucheza. Wallahi hivyo ndio ameenda. Jamaa alikaa hapo hadi kesho. Si watu wanakuja wanatolewa kwa cell, wanaenda wote, anabaki peke yake. Cops wanakam mpaka kukakuwa mpaka na shift change. Wale cops walimshika, wameenda home. Wengine wanakuja wanamuuliza, we unadu wapi passport? Anawapea passport. Iko sawa, uko hapa legally, so unafanya nini hapa ndani? Mimi sijui, mimi niliokotwa tu nikajipata hapa. So uwezi eka mtu hapo kama ujui ni nini. Ndio wakamwachilia. So vile walimwachilia hakutoka, alikaa ndani ya hiyo airport. Alikaa akakaa, I think alipiga another day kwa hiyo airport juu ya uoga, ndio ahakikishe wale wameenda kabisa, wasijaribu kukua wako hiyo area juu anaweza toka wamkamate. After ameascertain kabisa wase wameishia, ndio aliweza kutoka. Uzuri alikuwa na tuganji kiasi, alikuwa ametengeneza akiwa huko ndani. Walikuwa wanampatia gatu vitu tuganji tu upuzi tu wakati anakam kuchukua watu. Shika I think ilikuwa pesa ya Kenya kama 5,000. Shika 5 Gs wakati unaendea watu, in case una need kununua machewing gum huko tu soda tu au kushikilia, shika. Yeye ndio alikuwa na hiyo ganji. So hiyo ganji alikuwa nayo. So kwa airport kuna vile train inapitaga huko ndani, na hiyo train inaweza kutoa ikupeleke mitaa. So akasema hii train ndio napanda, naweza tembea huku nje nishikwe. Hii train juu inapitia airport ndani, wacha niingie hii. Akaingia train, teke ngori, akatoka akaenda area fulani. Huko akafika akapata kuna kakibanda wanapika tu chakula tufiti tu michele, wanapenda tu michele hao watu wa huko. Akakaa chini mazee, akachuna ile ganji kiasi, akaitisha kamchele hapo na akaanza kudishi. Then all of a sudden, in a country of just Chinese looking people, akaona watu wawili weusi. Unajua mazizo country unaweza ka the whole day ujiona mtu mweusi hata mmoja. Akaona watu wawili weusi wanakam, then kidogo anaangalia kwa mkono, anakutana na hii bracelet. Hakuna kitu mzuri kwa hii maisha kama hiyo. Uko stranded nchi ya uko ugaibuni, alafu uone mtu na hii, unasikia gani kama unaweza muoa? Yo. Wanafika wanagoteana, anapata tu ni Kibet na Suleiman fulani, ni boy wa Rift Valley na boy mwingine wa Coast, ni Mtaita lakini ameishi Mombasa. Akawakalisha chini, akawapatia story, walikuwa wanamwangalia nikaa ni movie, na yenyewe wanaona vile amekonda. Wewe umekapitia hizo miaka 2. So akamwambia, mimi wadau nataka tu kutoka kwa hii country yenu, I swear. Hawa sawa kanishika ni hivyo. Mimi nawaambia kuna watu niliona wakitolewa body parts, organs zinaenda huko, siwezi rudi. So akamwambia ina mambo, tutatulia na wewe kesho, tunakimbia na wewe wapi? Embassy. Sasa wakatulia. The following day wakamkimbiza kwa embassy. Guy, wadau wacheni niwaambie, msiwahi jipata kwa ngori mkiwa nchi ya ng'ambo.
Sababu gani? Sababu embassy zetu haziwezi kusaidia, na si kupenda kwao. They're extremely underfunded those guys. Ati uende huko uexpect wakupatie tikiti ya kurudi, itoke wapi? Hawana hiyo ganji, na si blanda yao. Najua by the way wase huwaga wanaenda huko na wanakashifu sana hao watu wa embassy. Nyinyi kwani kazi yenu ni gani hapa? Mkwende huko, tunaumia na mko hapa na mwezi hata tutoa kwa hizi country. Wadau, si kupenda kwao. Hiyo ganji hakuna. Hakuna. Yani haiko. So mazee waliingia embassy jo, wakaambiwa mazee, tungependa kabisa kutoa ukijana hapa. Lakini ndege tunalipa na pesa gani? Hiyo haiko. So since uko hapa legally, we tafuta namna, fanya tu shughuli twako hapo. Ongea na watu, kuna communities za Wakenya ziko huku, ng'ang'ana uone kama unaweza raise hiyo pesa uende. So jamaa akaona okay, hii imekataa, hiyo mlango imefungika, wacha tutafute plan B. Plan B ikakuwa one of the guys ako na contact nchi jirani ya Malaysia. Akawambia sasa hapa Thailand inaweza kuwa tricky, lakini Malaysia najua kuna vile ukiingia unaweza fanya shughuli zako, utengeneze 1-2 then uchukue ndege kutoka Malaysia urudi wapi? Nairobi. Sawa, ikakuwa iko freshi. So hivi ndio tutakacheza. Tutakuvukisha boda kutoka Thailand kuingia Malaysia. Hakunaga shida za visa nini. Tunakoga na relationship poa sana na hawa watu by the way. So unaweza vuka boda, uambie unaenda huko as a tourist. After 1 week you will fly out of Malaysia to Nairobi. So tutakutengenezea kitu inaitwa dummy ticket. Juu wataitisha. Ukisema unapiga 1 week then fly out of huko, watakuitisha hiyo dummy ticket. Ticket ya kuonyesha ukweli utatoka. So kuna kitu inaitwa dummy ticket. Unaendaga unaitengeneza hapo teketeke. Hii unaweza onyeshana. Wakiona hiyo ticket watakuamini utapita. So hivyo ndio kijana alienda akatengenezewa dummy ticket yake safi, akaingia kwa basi na akapiga hiyo 3 hours, akavuka boda, akaingia mpaka wapi? Malaysia. Kuingia pale Malaysia kwa boda, wakasimamisha basi, wakaangalia documentation, wakampata, wakachukua passport, wakaconfirm okay, ako hapa legally. Una shughuli gani Malaysia? Nimekuja kama mtalii. Form, after 1 week napanda ndege nirudi Nairobi. Tikiti ndio hii. Wakaangalia dummy ticket, safi. Wakamrudishia passport, kila kitu, welcome to Malaysia. Akaingia Malaysia. Akaenda akakonnectiwa na ule rafiki ya huyu. Si kuna huyu mtu hapa amemconnect na mtu huko. Wakaingia huko sasa, huyo jamaa wa huko pia ako huko illegally. But anapiga tu hustle hapa na pale. So ameweza kuokota tu shilingi. Akaintroduce jamaa tu kwa mahustle huko. Jamaa akaanza kupiga wera pole. Believe it or not, well guys, alikaa hiyo Malaysia karibu 1 year and something. Alikaa kutoka 2023 until 2024. But something happens. Wakati anapiga hizi shughuli zake, at some point waga ukatembea tu kwa nambaya unaweza okotwa. Wa verify tu. Hebu nione documentation zako, nione kama unafaa ukue hapa. Manzee, just one sad afternoon akiwa tu lap zake karao, akamwambia hebu nataka tu, hata sina mambo mengi, nataka tu nione documentation. Sasa hiyo amepiga Malaysia karibu 1 year. Akapeana documentation. Karao naona bana, wewe ulikuwa unafaa ulitoka hapa kitambo sana. Umepiga hapa mwaka na chini ya maji. Hiyo bad. Hiyo sasa hiyo haikubaliki. Leta mkono nani? Kacha pingu paka ndani. Illegal immigrant. Pale ukishikwa kama illegal immigrant, options zako ni 2. Number 1, wapatie $10,000. Ni $10,000 ama ni No, I think ni $2,000. Yeah, it's around 2,000. It's an equivalent of kitu kama 1,300. So wapatie hiyo $2,000.
wakuachilie wewe uende nyumbani, ama uingie ndani userve kifungo cha miezi 6, then hao wenyewe wakudeport. So akapatiwa hizo option mbili na akapatiwa time afikirie. Akapiga hesabu akasema, ukweli wa mambo niko na hiyo ganji kwa mfuko. Hiyo equivalent ya kama so 3 alikuwa nayo, but hiyo ndio ganji peke yake alikuwa nayo, which means angepatiana hiyo 1,300 hapo, then angangane afike tu JKIA. After JKIA anaenda aje home, hana hata shilingi kutoka hapo. Akapiga hesabu akaona hapana, plus hata nikimanage nipate doa ya kufika home, nafika home nikiwa 0, and then nitamanuva aje hapo. Nipo hata nifike na capital kidogo, ndio hata kama ni biashara ya nyanya ama kuzungusha samosa, ni kuenda hiyo capital ya kwanza. Akaambia makarao, niwekeni ndani guys. Mmesema ni 6 months, tuingie. Bas, hivyo ndio akaingia ndani. Maharagwe kwa wingi, mchele yao ni tamu. Bas, piga miezi 6 hapa, safi. After miezi 6 wanakutoa, wanakurudishia ile ganji yako, sababu hiyo ganji yake aliwacha na Department of Corrections. Wakamrudishia 1,300 na wakamlipia tikiti mpaka home, sababu country kikudeport, hiyo country ndio inashughulikia nini, tikiti yako. Akaingizwa ndege haraka faster mpaka wapi? Nairobi. Shuka JKIA, chukua basi, ingia Mombasa. But not to worry, sababu akona kitita akona safi. Hii kitita akashindwa nitafanya nini na hii pesa. Akajiambia wacha niingie biashara ya tuktuk. Hapa Mombasa tuktuk zinaleta kuleta. Akaenda kanunua tuktuk pale cash 180,000 no 200 and something thousand. Alinunua karibu pesa yote alikuwa nayo, ilibaki tu kiasi ya kufanya mavitu zake 1 2. So akaingiza tuktuk kwa barabara, na ikakuwa hiyo ndio hustle yake. Kila documentation anahitaji yako nayo. NTSA wamkubali afanye shughuli ya PSV. Tuktuk ni mpya, ako sawa, anapiga wera yake safi. Lakini shetani akikuwekea multibet awachanagi na wewe. Kwa hiyo biashara ya tuktuk anakutana na maofisa 2 wa polisi. Na maofisa mulaniwe mahali mko nyinyi. Mnafaa mlambwe na giraffe kila asubuhi mkiamka. Sababu mkitenda mtu ambaye ako na ulemavu, sijui mnalalaga aje usiku. Now hao mapolisi walikuwa wanamuita na waoperate pamoja, au wako places tofauti. So every day anajua kuna cops 2 lazima deal nao. Moja ako hii side, mwingine ako hii side fulani. So hao cops walikuwa wanamchachishia sababu ya hii mkono mbaya, afai kuendesha tuktuk. So anawauliza, bro, mnajua ndio hata nipate license ya kuendesha hii kitu nilihave kupitia through sheria. Like NTSA wanajua na exist, na wakaniona fit kunipatia license ya kufanya operation zangu. So kwani hao ni wajinga wanipatie license, alafu nyinyi mkuja hapa kuniambia sifai? Wakasema hawataki kujua. Wataki kujua. Every day kama utaendelea na hii shughuli, every day unatupatia 500 daily. Abu imagine mtu anakulaga punch kwako daily, na wewe ni dereva wa tuktuk daily without fail. So akaona hapa sitabishana na hao watu, wacha niwapatia tu mapunch zao. Wajue vile mtajua vile nitajipanga. So alikuwa nawapea. Then one day kitu ika happen. Unajua ile time tuktuk imefika time ya service. Then nini gari ni PSV inapitiaga vitu mingi. Mara kuna parts zinahitajika, wear and tear nini. So kuna part alikuwa anahitaji. So hii part number 1 inamaanisha hataweza kubeba juu si itakuwa garage ikifanya mambo yake. Number 2, garage haitibiwi free, si analipa hiyo part. So anahitaji ganji, na hii ganji haiko. So juu leo hajabeba, lazima abebe. Unajua hizi kazi za PSV na kwa gani hand to mouth, lazima ufanye kazi ndio ukule. So amefungua, akaamua wacha nipige squad moja nipate do enough ya kuenda garage at least, niweze kujipanga kutoka hapo. Kwa hiyo squad tu hiyo anasimamishwa. One of the cops anamwambia ni aje, si unajua mambo yetu vile tunakachazaga. Jamaa akamwambia cheki, leo ni siku mbaya, hata ndio napiga squad ya kwanza nipate do enough niingie garage nirekebishe 1 2 3. Si unaona iko na problem na need kurekebisha. Ule kopa akasema hiyo ni shida yako. Hiyo that is a you problem. Mimi kile najua ni every day nataka 500. Basi siongoje hata nipige trip 3 4 ni na nani tutakosana. Okay, sawa. Jamaa kaingia kwa simu akafuliza
500 shillings akampatia. Anaingia tuktuk, anapiga safari. Akifika ile area ingine, ule jamaa mwingine ndio huyo, haya kando, akamwambia sasa mtu yangu una bahati, mwenzako kule ashanivuruga. Sasa unaona hiyo ni mambo yenu, mimi naingilia wapi hapo? We fanya kweli nani na tusisumbuane. Pia huyu jamaa akafura kichwa akamwambia, cheki, mimi sikuzaliwa kuja hapa kuwafanyia kazi. Siwezi kuwa nikiamka asubuhi kuwalisha nyinyi si watoto wangu. Okay? So fanyaje? Juu nishapatiana pesa yote imeisha, hata pesa ya kutengeneza hii tuktuk sina, wewe fanya kile unafanya. Nimesema ufanye kile unafanya. Karao kaambia very nice. Station very fast. Kaingia station. Kaambia sasa wewe tunakufungulia mashtaka, utaingia kotini kesho. Sawa, nitaingia. Si anajua tu ataenda kotini hapo ni kitu ndogo atoke. Anaingia pale, judge anasoma manini, anamwambia sasa wewe umeletwa hapa sababu ya obstruction. Anashindwa obstruction gani? Obstruction limeandikwa hapa, unakubali makosa unakataa. Nakataa. Shauri yako. Nyinyi watu wa obstruction tunataka nyinyi mtakuwa funzo kwa wengine. Judge akafanya mambo yake, no investigation, nothing. Akaweka jamaa ndani miezi sijui 3. Na kama utaki kukaa ndani miezi 3, toa 15,000. Sasa huyu jamaa 15k anatoa wapi? Luckily sababu ya hii tuktuk akacall jamaa fulani anajua, akamwambia ni aje, niko na logbook ya hii tuktuk yangu, nataka nikupatie, wewe unipatie 15,000 nilipe hii kitu nitoke. Naona kama hii mambo ya tuktuk nitaondokea, tafadhali nisaidie. Jamaa was gracious enough, akachukua logbook akapatia jamaa 15k. Jamaa akalipa koti na akatoka. Kutoka first order of business ilikuwa kuuza hii tuktuk. Juu alikuwa amefika mwisho na hao makarao. Akauza tuktuk. Kuuza tuktuk kitu kama 200 na kitu, akapatia ule jamaa alimloan 15k, akampatia 15k. Now another opportunity ikarise. Rafiki yake fulani akamcall akamwambia, ni aje mtu yangu, niko Seychelles. Guess what? Seychelles mambo inaweza mbaya. Wewe ukiweza pata namna kuja Seychelles tupige wera. Hapa iko sawa, hakuna mtu anakusumbua. Kweli I am in luck. Believe it or not. Nimeuza tuktuk yangu, niko na ganji. Pesa taslim iko hapa. Uko na how much? Niko na 200 na kitu. Hiyo imetosha. Imetosha wewe kubook ticket na return. Juu hizo ndio vitu wanatakaga. Lazima ukuwe na return ticket ya kuonyesha unapanga kutoka. Hizo uko na uta afford? Na afford, iko sawa kabisa. Sawa. Akaenda, aka-apply, akachukua tikiti ya Seychelles, book ticket hapo, akachukua return, kila kitu iko fiti, akapack bags, airport Tekengori, and he was on a flight to Seychelles. Quick fast. Kaenda mazee, aka touch down pale Seychelles, ameingia pale, lazima upitie immigration kwanza, wakukague ndio uingie. Kaingia pale immigration, jamaa ako fiti, anasikia poa juu finally mazee after hii kusafa yote. Hapa light at the end of the tunnel ndio hii tumeiona kabisa. Ule jamaa kwa immigration akamcheki fiti, kabisa, nice. Umekuja shughuli gani? Mimi nimekuja mambo ya utalii hapa. Okay, umekuja, okay, sawa. Unapanga kutoka? Of course. Ndajuaje uko na ticket ya kurudi? Kwani kesho? Tiketi hiyo? Return ticket, very nice. Okay. Yes, sawa. So unapanga kutembea huku kabisa. Yeah. Okay. Uko na how much? Niko sure upangi kulala kwa street. Una how much? Naona utakuwa hapa wiki 2. Una how much ya kusurvive hapa hizo 2 weeks? Jamaa akasema, siwezi kosa $5, but kuna morio wangu hapa ndio ataniweka atanionyeshe area nini. Haina mambo, morio wako hatuna shida na yeye. Wewe uko na how much? Hapa mbele nyuma niko na 500. Hiyo ndio niko nayo. Unataka kusurvive wiki 2 na 500? Hata watu wangu home watanitumia. In fact hata tushaongea, watanitumia. Sasa ile yenye nitafeel ninahitaji wananitumia haraka upesi. Sasa unajua sheria yetu haikubali mazee ukae hapa ukingojea pesa inatoka country nyingine. Fanyaje? Naona uko na hiyo return ticket.
We rudi tu home wakutumia ukiwa home, alafu ukam. Nipatie hiyo stamp ya denied. Ka. Enda kwa hiyo room, ukae hapo, ndege ya jioni itakurudisha. Oi, nirudishieni huyo. Alikaa hapo mazee akiangalia wenzake wakiingia, watu wakiingia tu Seychelles, yeye ako pale holding area. Jioni ndege ya kurudi. Back to Nairobi, Kenya. Sasa amerudi. Hii naongea mambo ya juzi, March of this year. Ameenda amekaa hiyo Mombasa, hakuna form kabisa. Recently amerudi, amejaribu Nairobi. So saa hii as we speak anaishi Nairobi. Bado anatafuta namna, hajapata. Huyu kakaangu amezunguka dunia mzima akitafuta namna. As recent as a few days ago, alipata ka interview fulani ka job. Aliingia tu job immediately, interview hivi. Hiyo interview ikaishia hapo immediately. Na interviewer by there kuficha, alimuona akamwambia, "Aya, sikujua uko hivi." Na nasema hivyo sababu ya nini? Ile mkono. Sikujua uko hivi. Atuandikagi watu wanakaa hivi. So kwa heri, jaribu tu siku ingine. Yani jamaa alikuwa so depressed, so disappointed yani. Hakuna kitu inamwakia. Ako willing kutumia yani mikono yake, akili kufanya kazi. Kila kitu inagonga tu ukuta mazee. Ako vibaya, ako vizi. So akaniambia, "Beli, hata sikuambii upigie watu historia ati sababu nataka msaada. Nataka tu wasee wajue. Manze kuna Wakenya wako hapa kujitajirisha na hawajali kitu juu ya Wakenya wenzao. Watu wanatupwa huko nchi za ng'ambo, wanaenda kudedi huko. Ule James tulienda na yeye, Irene, mpaka leo sijui wako wapi. In fact, kama kuna mtu wenu anaitwa James ama Irene na alitoka hii country 2021 akienda Bangkok, Thailand, na mjawahi msikia tena, ako Myanmar. Anafanyishwa kazi huko. That is kama bado ako hai. Number 2, manze, discrimination man. Mimi sikujua bado tuko point tuna discriminate PWDs. Bado tuko hapo. Mimi nilidhani tulitoka huko kitambo. Like mtu juu mguu kidogo shida ama mkono, sasa uone. Hapana, msikwe hivyo. Msikwe hivyo. Na vile mimi nafikiria nyinyi iko time kwa nini hapo nikipiga mabanta tu zangu hapo, na hata nilikuwa nimebonga na watu wa PWD nikamwambia, niko na kapicha fulani hapa nataka kuweka, just kama itachoma. Wakaniambia, "Kwanza wewe kwendeni huko. Mnaona gani kama sisi hatuna sense of humor? Weka hiyo picha wewe." Niliweka, nilitandikwa. So mimi nikafikiria, guy, by then now we really care about PWDs. Yeah. By then siku mind hata vile walinyorosha juu. Yenyewe ilionyesha, although which is funny, were actual people living with disability walikatch. Waliniuliza, "Kwa nini ulitoa hiyo picha?" Nikamwambia, waliniambia it's a bit insensitive. Wakaniuliza, people who are very much okay wanakuambia juu ya feelings zetu. So sisi ni makumbafu, hatujui kujiexpress. So sisi ni washenzi, hatujui humor. Like we are not able to differentiate between humor and just pure malice. Hivyo ndio unamaanisha wewe? Hapana, niliona wamejam. Muliniweka position nyingine hata nikashindwa. Sasa PWDs wananipiga sababu ya kutoa hiyo picha. Nyinyi mnanipiga niitoe. Anyway, I digress. Tritini wasepo wajo. Agents wenye mnasukuma watu waende wakakufe, mlaaniwe. Na siku zenu ziko numbered. Leo mnasukuma watoto wa watu. Next time mtakipata. As I wind up, najua huyu jamaa mwenye history alikuwa amesema hataki wase wajue mambo yake nini. But mimi na feel ni boy anajiweza, ako sawa na ako willing kupiga kazi. So kile nitafanya ni nitaweka namba yake ya simu hapa. Na manze Derek mnikumbushe. Saa zingine nasema nitaweka namba ya simu alafu unashtukia kipindi imeenda na namba sijaweka. Derek, usikubali hii kipindi itoke kama hiyo namba iko hapo. Kama uko na kazi yoyote, huyu jamaa ako ready. Amesema yeye hata kuwapaka mafuta atawapaka. Mkitaka kazi aende kate nyasi na nail cutter atafanya.
Yeye anataka tu kazi aweze kusurvive. Ako hii Nairobi na anahangaika debe. Na mumeona hiyo safari yake, ni mtu ako willing kufanya kazi. Na huko mali alikuwa ameshikwa akiwa captivity, unaona alipiga kazi mpaka akapromotiwa kwa hiyo kazi ya ujambazi. So ni mtu anaweza piga kazi, ni vile tu situation na circumstances zime. So please guys, kama kuna kitu unaweza patia jamaa afanye, namba ndio hiyo, reach out to him, mpatie ni kitu afanye. Na kama pia kuna kitu kidogo ya unga unaweza msukumia, mrushie, itasaidia sana. Sasa wadau, imekuwa fresh sana nyinyi watu wa nguvu. Tuonane round 2. Adios muchachos. Wabe.